ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சீர் புக் term 3 பார்க்க போகிறோம். செகண்ட் ஜியாகிரஃபி லெசன் குளோபு. இதெல்லாம் நம்ம நார்மலாக படிக்கிற மாதிரி கான்வர்சேஷன். இதில் மற்றபடி எதுவும் இல்லை, இங்கே எதுவும் இல்லை, சும்மா காமிக்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. நம்ம ஆல்ரெடி சோலார் சிஸ்டம் பற்றி பார்த்தாலே அதை பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்பலாம் கொடுக்கல. நம்ம பார்க்குறப்ப தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 10 பேஜ் 15 பேஜுன்னு இருக்கும். பட் படிக்க 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 ஒரு 10 மினிட்ஸில் முடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த 10 பேஜுமே ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னா அந்த லெசனை முடிச்சிடலாம். ஆனால் அது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வரைக்கும் தான் அது யோசிப்போம். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோன்னா அதை முடிச்சிடலாம். பார்க்கலாம், இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ நேரம் முடியுதுன்னு பார்க்கலாம். டைரக்ஷன்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். The directions on the ground are always shown with respect to the north. If we know the north, then it is easy to find the other directions, namely south, east and west. They are the 4 cardinal directions. We know that the sun rises in the east and sets in the west. If we stand facing the sun in the morning, then we face the east. The west is towards our back. The left hand points towards the north and the right hand points towards the south. We should always keep this in mind. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அந்த நிழல் விழும் இல்லையா, அதுதான் சொல்கிறாங்க. ஈஸ்ட் பக்கமாக வெயில் அடித்ததுன்னா நம்மளோட நிழல் எங்கே இருக்கும், வெஸ்ட் பக்கமாக விழும். அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு குளோப். We live on the planet Earth, which is found third from the sun. Since the earth is huge, we live on a very small area. We are not able to see the earth as a whole, but when we travel to space, we can see the earth as a whole. So, in order to see the shape of the earth as a whole and to know its unique features, and the 3-dimensional model of the earth was created with a specific scale. அது மேலே பார்க்கும்போது ரவுண்டாக தான் தெரியும், ஹோலாக தான் தெரியுன்றது தான் இவ்வளோ தூரம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க, மற்றபடி எதுவும் இல்லை. த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி எர்த் இஸ் 510.1 மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ். சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி எர்த் என்னென்னா கேட்டால் 510.1 மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ். The earth, which is spherical, is flat at the poles and bulges at the equator. Equatorல bulges இருக்கும், flatல polesல flat-ஆ இருக்கும், which is spherical shape. Earth cannot be compared with any other geometrical shape as it has a very unique shape. Hence its shape is called a geode. அந்த ஷேப்புக்கு பேர் என்ன சொல்லுங்க, எர்த் ஷேப் geode. The earth moves around the sun. It also rotates from the west to east on its axis at an inclination of 23.5 degree. The globe is also inclined at an angle of 23.5 degree. This axis is an imaginary line. It is not actually found on the earth. The first globe was created by the Greeks in the year 150 AD. The Indian astronomer Aryabhatta I has mentioned in his book Aryabhatta Siddhanta, the stars is in the sky scheme to move towards the west because of the earth's rotation on its earth axis. அவர் தான் அந்த புக்கில் ஃபஸ்ட் இந்த எர்த்தை பற்றி எழுதியிருக்கார். Lines on the globe. There are imaginary lines which are drawn on the globe horizontally and vertically to find a location and calculate the distance and time. These imaginary lines are called lines of latitudes and longitudes. Ptolemy, a Greco-Roman mathematician, astronomer and geographer, was the first person to draw the lines of altitude and longitude on a map. In his book Geographia, a detailed description about the earth's surface, its size, circumference and many locations based on the lines of latitude and longitude are given. First, latitude. The imaginary lines which are drawn horizontally on east to west direction on the earth, they are called the lines or parallels of latitudes. East to west side like imaginary lines latitude. The 0-degree line of latitude which divides the earth into 2 halves is known as an equator. From the equator, parallel lines are drawn towards the north to south poles or at equal intervals. The latitude extent between 1-degree line of latitude on earth is 111 kilometer. 1-degree line of latitude on earth 111 kilometer தொலைவில் இருக்குமா.
90 degree north and 90 degree south is நடுவில் 0 degree Celsius equator. Since the earth is geode shaped, the length of the lines of latitude decreases from the equator towards the south and north poles. The 90 degree north and south poles are not found as lines but as points. இங்கே என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஈக்குவேட்டர் டுவர்ட்ஸ் த சவுத் அண்ட் நார்த் போல்ஸில் வரும்போது நார்த் 90 டிகிரியும் சவுத் 90 டிகிரியும் வந்துட்டு லைன்ஸாக தெரியாது, பாயிண்ட்டாக தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த லைன்ஸ் ஆஃப் latitude that are drawn horizontally between the equator and the north pole are called northern latitudes. ஈக்குவேட்டருக்கும் அந்த பாயிண்ட் நார்த் போலுக்கும் அந்த ஈக்குவேட்டருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள நடுவில் இருக்கிறது தான் வந்துட்டு நார்த்தன் latitudes. அப்புறம் and those which are found between the equator and south pole is called southern latitudes. The line of latitude consists of 89 parallels in the northern hemisphere and 89 parallels in the southern hemisphere. Okay, one at the equator and 2 poles are found as points. Totally there are 181 parallels found on earth. 89 parallels in the north, 89 parallels in the southern. So totally 181 parallels இருக்கும். One at the equator and 2 poles are found as the points. The equator is the longest of all lines of latitude, hence it is also known as great circle. Equator தான் வந்துட்டு great circleனு சொல்கிறாங்க. Northern hemisphere next பார்க்க போகிறது. The area of the earth found between the equator and the north pole is called northern hemisphere. Southern hemisphere same. The area of the earth from the equator to the south pole is called southern hemisphere. The location of any country or place is based on this division of the hemispheres. இதை வச்சு தான் வந்துட்டு எல்லா countries or பிளேஸையும் வந்துட்டு நம்ம நிர்ணயிக்கிறோம். Important lines of latitude. The earth rotates on its axis at a inclination of 23.5 degree. It also revolves around the sun while rotating. Based on the angle at which the sun's rays fall on the earth, certain lines of latitude gain significance. இங்கே எல்லாருக்குமே தெரியும், நார்த் போல் 90 டிகிரி, ஆர்டிக் சர்க்கிள் 66.5 டிகிரி நார்த், அண்ட் இந்த பக்கம் வந்துட்டு சவுத் போல் 90 டிகிரி சவுத், அண்டார்டிக் சர்க்கிள் 66 டிகிரி சவுத். நெக்ஸ்ட்டு ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் மேலே, ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் கீழே, ரெண்டுமே 23.5, அது நார்த்து இது சவுத்து, நடுவில் ஈக்குவேட்டர் 0 டிகிரி. இதுதான் கிரேட் சர்க்கிள்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு 0 degree N and 0 degree north and south, 23.5 degree north and south lines of latitude are called low latitudes. Okay, next 23.5 north and S to 66.5 degree north and S latitudes நடுவில் இருக்கிறது middle latitudes. அடுத்து 66 of north and south and to 90 degree north and south lines of வந்துட்டு latitudes வந்துட்டு high latitudesனு சொல்கிறாங்க. 0லேருந்து 23.5 இருக்க அது நடுவில் இருக்கிறது லோ latitude, 23.5லேருந்து 66.5 இருக்கிறது மிடில் latitude, 66லேருந்து 90 டிகிரி போகிறது ஹை latitudes. இதில் எங்கேருந்து எடுத்தாங்கன்னு கேட்டாங்க, டிக்ஷனரி ஆஃப் ஜியாகிரஃபி, சுசன் மெஹவ், ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி ப்ரெஸ், 5th edition 2015. யாருக்கு தெரியும் டிஎன்பிஎஸ்சியில் என்னன்னு கேட்குறாங்க. The sun's rays do not fall equally on all parts of the earth. They fall vertically over the equator, slanting towards the poles, and thus all the places don't have the same amount of temperature. Based on the amount of heat received from the sun, the lines of latitude help in dividing the earth into different climatic zones. அது சூரியனுடைய ரேஸ் வந்து எல்லா பக்கமும் சேமாக விழாது. ஸோ அதை விழுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோடய டெம்பரேச்சர் வந்து மாறும். இதுதான் இந்த லைன்ஸ் ஆஃப் latitude வந்து டிஃப்ரெண்ட் கிளைமேட் ஜோன்ஸ் வந்து பிரிக்கிறதுக்கு டிவைட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஃப்ரீஜ்டு ஜோன் அந்த 90லேருந்து 66 வர்றது ஃப்ரீஜ்டு ஜோன். அப்புறம் டெம்பரேட் ஜோன், அப்புறம் டாரிட் ஜோன். இந்த 3 ஜோன் இருக்குது. டாரிட் ஜோன், the region from the equator towards the tropic of Cancer 23.5 north and tropic of Capricorn 23.5 degree south is called the torrid zone. The sun rays fall vertically over this region. The average temperature is very high, hence this region is known as the torrid zone. Temperate zone from the tropic of Cancer and to the Arctic circle 66.5 degree north, and from tropic of Capricorn to Antarctic circle, the sun rays fall slantingly
Moderate temperature prevails in this region, hence this region is called temperate zone. Frigid zone Arctic circle and the North Pole and Antarctic circle and the South Pole. The sun rays fall further inclined through the year. The temperature is very very low இருக்குமா frigid zone. Some lines of latitude are also called by the following names. latitudeனா அகலாங்கு, தமிழில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க, அகலாங்கு. லாட்டிடியூட்னா அகலாங்கு, லாங்கிடியூட்னா நெட்டாங்கு. ஈக்குவேட்டர்னா நிலநடுவரை. கடகவரை டாபிக் ஆஃப் கேன்சர். டாபிக் ஆஃப் கேப்ரிகானா மகரவரை. இது எதுலேருந்து எடுத்துக்கோன்னா அறிவியல் களஞ்சியம்ன்ற புக்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க. லாங்கிடியூட்ஸ்னால் இமேஜினரி லைன்ஸ் drawn vertically connected in the north pole and south pole are called lines. Meridians of longitude அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. These lines of longitude are seen as semicirclesனு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம latitude பார்த்து முடிச்சிட்டோம். இப்போ longitude. The 0 degree line of longitude is called a prime meridian. அங்கே கிரேட் சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்களா ஈக்குவேட்டரை, இங்கே வந்து ப்ரைம் மெரிடியன் சொல்லுவாங்க. தேர் ஆர் 180 லைன்ஸ் ஆஃப் லாங்கிடியூட் டுவர்ட்ஸ் த ஈஸ்ட். ஓகே, 180 லைன்ஸ் வந்துட்டு இருக்குமா east and west from the prime meridian. So there are totally 360 lines of longitude. These lines coverage at the poles on the 180 degree west and 180 degree east lines of the longitude are the same line. The lines of longitude that are found between the prime meridian and the 180 degree east line of longitude are called eastern longitudes, and the lines of longitude that are found between the prime meridian and the 180 degree west line of longitude are called western longitudes. Two opposite meridians form a great circle. In the two opposite meridians form a great circle. இந்த கிரே சர்க்கிளில் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. லைன்ஸ் ஆஃப் லாங்கிடியூட் ஆர் ஃபவுண்ட் as செமி சர்க்கிள் கவரிங் 111 கிலோமீட்டர் at the equator, 76 கிலோமீட்டர் at 45 degree latitude and no space between the lines at the poles. ஓகே, இது எத்தனை தூரத்தை கவர் பண்ணுது? 111 கிலோமீட்டர், 111 கிலோமீட்டர் வந்து கவர் பண்ணுது at the equator, 79 கிலோமீட்டர் at 45 degree latitudeல கவர் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட், இது வந்து ஆக்டிவிட்டி மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க, இது இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட்டு ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியர். The part of earth between the 0 degree line of longitude and the 180 degree east line of longitude is known as eastern hemisphere. இது வந்து இந்த பக்கம் half. The part of the earth from 0 degree line of longitude to 180 degree west line of longitude, அது வந்துட்டு 180 degree east line of longitude, இது west line of longitude is called western hemisphere. Significant lines of longitude. Greenwich meridian. The Royal Astronomical Observatory is located at Greenwich near London in England. According to the International Meridian Conference held in 1884 in Washington DC in the USA, all nations agreed on choosing the Greenwich meridian as the international standard meridian 0 degree. This line of longitude is called the prime meridian and it is known as the Greenwich meridian because it passes through Greenwich. Greenwich பக்கமாக போகிறதுனால இந்த லைனுக்கு பேர் Greenwich prime meridian பேர் வச்சிட்டாங்க. அதுக்குன்னு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது. எப்போ நடந்தது? 1884 நடந்தது. இன்டர்நேஷ்னல் மெரிடியன் கான்ஃபரன்ஸ் வந்துட்டு லண்டன் இங்கிலாந்து வாஷிங்டனில் நடந்தது. பட் அந்த லைன் வந்து போகிறது லண்டன் இங்கிலாண்டில் போகுது. ஓகே, அடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன். The 180 degree line of longitude has been fixed as the international date line drawn on the Pacific Ocean between Alaska and Russia through Bering Strait. Pacific Ocean between Alaska and Russia through Bering Strait. இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட்டுக்கும் நடுவில் தான் வந்துட்டு இது போகுது. Okay, if a person crosses this line from the west to east, he loses a day. On the other hand, when he crosses from east to west, he gains a day. East to west போனால் ஒரு நல்லது, ஒரு நாள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் போனால் ஒரு நாள் இழந்துருவாங்க. Based on this, the date is fixed on different countries or regions of the world. இதை வச்சு தான் டேட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. The international day line is not straight. If the line is drawn straight, two places in the same country would have different dates. So the international date line is found zigzag in certain places to avoid confusion. இந்த கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் zigzag லைனில் வந்துட்டு அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. தெரியுதுங்களா? zigzag ஏன்னா ஒரே லைனில் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் பண்ணோன்னா
2 இடத்துக்கு டிஃப்ரெண்ட் டேட் வருன்றதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. ஈஸ்ட் கிரிட் த இமேஜினரி ஆஃப் latitude and longitude from the form a grid like pattern on the surface of the earth known as the earth grid. Geographical gridனு சொல்லுவாங்க. இந்த imaginary line of latitude and longitude வந்துட்டு இதை க்ரியேட் பண்ணும். To locate a place exactly on earth, the latitude and longitude extensions are required. Longitude and time, as many as 360 lines of longitude are drawn to connect the north and south poles around the earth, 180 degree on the eastern hemisphere and 180 degree on the western hemisphere. Time is calculated on the basis of the lines of longitude which தான் டைமையே கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. The earth takes 1 day to rotate on its axis. 1 day வந்து 24 hours, 1 hour 60 minutes, 24 hours 24 into 60, 1440 minutes. The angle of the earth 360 degree, 360 degree equal to 360 longitudes, 360 degree equal to 1440 minutes. So 1 degree equal to 1440 by 360 equal to 4 minutes. 1 degree equal to 4 minutes. 4 minutes equal to 1 degree rotation. 60 minutes equal to 60 by 4 equal to 15 degree rotation. In a hour 60 minutes the earth rotates 15 degree. ஒரு ஹவரில் 15 degree rotate பண்ணுது. Local time, when the sun is overhead on a particular line of longitude, it is 12 noon at all the places located on that line of longitude. This is called local time. The sun is in the local time na enna solirukanga 12 noon at all the places located on that line of longitude la irundha local time. The sun is overhead on a line of longitude only once in a year, once in a day. Okay, அந்த லைன் வந்து ஒரே ஒரு நாள் தான் அது ஒரு நாளில் தாண்டுமா. ஸோ த லோக்கல் டைம் டிஃபர்ஸ் ஃபார் எவ்ரி லைன் ஆஃப் லாங்கிடியூட். ஒரு லைனுக்குமே ஒரு டைம் மாறும். when the sun is overhead the Greenwich meridian at 12 noon, it is the local time of that place. The world time is calculated by the standard line of longitude. It is known as the Greenwich Mean Time, GMT. For example, if the time is 12 noon at Greenwich meridian, it is 12.04 pm at 1 degree east line of longitude, 11.56 am at 1 degree west line of longitude. இந்த மாதிரி டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும். So as one moves towards the east from any meridian, the time increases. Moves left na, the time decreases. The word meridian is derived from the Latin word meridianus. It means midday. Medius is middle, dies means day. So meridian means the position of the sun found overhead at a place at noon. AM means anti-meridian. PM means post-meridian, before noon, after noon. Standard time. Local time is calculated when the sun is overhead at noon. Many lines of longitude may pass through a country. Countries may or may not observe a common time. The standard lines of a country or part it is calculated keeping a particular meridian as a standard one. The meridians are selected in multiples of 15 degree or 7.5 degree. It is done in such a way that the variation of standard line from the Greenwich is expressed either as 1 hour or half an hour. Indian Standard Time. The longitudinal extent of India is from 68 degree 7 inch east to 97 degree 25 inch east. As many as 29 lines of longitude pass through India. 29 lines வந்து pass பண்ணுது. 29 standard time is not logical. Hence 82 half degree east line of longitude is observed as the prime meridian to calculate the Indian standard time. Prime meridian, Indian prime meridian வந்து calculate பண்ணுறதுக்கு 82 half degree east. அதுதான் வந்துட்டு அந்த longitude தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. Indian Standard Time, IST. The 82 half degree east line of longitude passes through Mirzapur near Allahabad in Uttar Pradesh. Mirzapur near Allahabad, Uttar Pradesh. This is located in a equal distance from Guwahar Mota in Gujarat and Kibitu in Arunachal Pradesh. இந்த ரெண்டு பிளேஸ்க்கும் நடுவில் இருக்குது கரெக்டாக ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில். கவுஹர் மோதா இன் குஜராத், கிபுத்து இன் அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்குது. இது வந்து அந்த ஒரு என்ன டிஸ்டன்ஸோ அதை சொல்லி காமிச்சிருக்காங்க, வேறு எதுவும் இல்லை. இந்த பிரைம் மெரிடியன் எங்கே போகுது என்ன வருதுன்னு காமிச்சிருக்காங்க. டைம் ஜோன்ஸ்.
The world has 24 time zones. எவ்வளோ டைம் zones இருக்குது? 24 time zones இருக்குது. Some countries have a great longitude extent, so they have more than one standard time. Russia has 7 time zone. இந்த வேர்ல்டு வந்து 24 டைம்ஸ் இருக்குது, அதில் ரஷ்யா வந்து 7 டைம் ஜோனில் இருக்குது. We saw about the lines of latitude and longitude drawn on the globe. Besides these physical landforms, seas, oceans, countries, etc. are also found on the globe. அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? wrap up தான் கொடுத்துருக்காங்க. wrap upனா ஒன்றும் இல்லை, அதோடைய இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க, அதோடைய லைன்ஸ் இதுக்குமே படிச்சிடலாம். The imaginary lines drawn horizontally from the east to west on the globe, and the maps are called lines of latitude or parallels. Okay, the imaginary lines drawn vertically from the north to south on the globe and maps are known as lines of longitude or meridians. The 0-degree line of latitude is called a equator. The 0-degree line of longitude is called a Greenwich meridian or prime meridian. The part of the earth from the equator to the north pole is northern hemisphere. The part of the earth from the equator 0 degree to south pole is southern hemisphere. The part of the earth from the Greenwich meridian to 180 degree east, like east line on longitude, means eastern hemisphere. 0 degree to 180 degree west means western hemisphere. Lines of latitude are circles, and the circle வந்துட்டு எந்த டிஸ்டன்ஸில் போயிட்டு வருதுன்னா 111 கிலோமீட்டரில் போயிட்டு வருது. latitude lines of latitude கேட்டது தான் 111. The poles வந்துட்டு எப்படி தெரியும்? பாயிண்ட்ஸாக தெரியும். லைன்ஸ் ஆஃப் லாங்கிடியூட் ஆர் ட்ரான் இன் செமி சர்க்கிள்ஸில் இருக்கும். லாங்கிடியூட் எப்போவுமே செமி சர்க்கிள்ஸில் இருக்கும். அண்ட் வந்துட்டு த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த லைன் ஆஃப் லாங்கிடியூட் அட் த ஈக்வேட்டர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கேட்டதுன்னா 111 kilometer. It is found at the distance of 79 kilometer at 45 degree latitude. Lines of latitude do not merge while lines of longitude converge at the poles. Latitude வந்துட்டு merge ஆகாது, longitude வந்துட்டு converge at the poles. Time is calculated on the basis of the line of longitude. The 180 degree line of the longitude is the international date line. ஓகேவா? That's it. பார்த்தீங்களா? இவ்வளோ தான். எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு 10 minutes ஆயிருக்கு, அவ்வளோதான். 20 minutes மோர் தேன் எனஃப். ஹாஃப் அன் ஹவரில் வித்தின் ஹாஃப் அன் ஹவர் நீங்கள் ஒரு லெசன் படிச்சிடலாம். ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் லெசன் முடிச்சிட்டோன்னா அப்போது ஒரு 2 hours 4 lessons முடிக்கலாம். அப்போது ஒரு டேர்மையும் முடிச்சிடலாம் நம்ம. ஏன்னா இந்த டேர்மில் மொத்தமே 3 lessons தான் ஜியாகிரஃபியில் வருது. நெக்ஸ்ட் லெசன் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிசஸை அதை நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.